Obviously, coming out from two losses, how important was it to get back to winning ways tonight? После двух поражений, как ты чувствуешь, ты вернулся с победой, что ты можешь на что сказать? Я очень рад тому, что я вернулся, конечно, с победой. И я знал, что после двух поражений это может быть мой последний бой, если я проиграю. Поэтому я готовился усердно и дрался до конца. I'm very happy because I didn't fight long time, 1 year almost after my last fight, and I knew that this fight very important for in my career because after two losses, if you lose third fight, everybody know what can happen. So I'm very happy and I'm ready to start my new road to top of lightweight division. Was the fear of being cut by the UFC if he did lose playing on his mind during this fight camp? Вот когда ты начинал готовиться к этому бою, была ли у тебя такая мысль, что ты можешь, если ты проиграешь, они могут уволить тебя? Вот это давило ли на тебя? Конечно, я думаю, так и было бы это, потому что это не исключено. Любой боец также может пролететь после трех поражений. Но это на меня не давило, я готовился. Также, можно сказать, я 2 раза лучше готовился, чем обычно. На этот раз все было иначе, подготовка, все, я проходил дома, все. Of course, I was thinking about this because everybody knows that UFC didn't inform like if you lose next fight we will cancel contract, but we knew it, and but it wasn't pressure. It just was motivation, and I was training more, and I was ready better than last two fights, and I feel very good and I feel great, and I want to come back to cage as soon as possible. So coming off of those two losses, how did you look? What did you take away from those, and did you make any implements in your changes in your camp for this fight? И говоря опять-таки о двух поражениях, что ты изменил, ты что-либо, какие-нибудь ошибки извлек из этого, или поменял тренинг-кэмп, или что-то в подготовке поменял? Расскажи. Да, конечно, смотря на мой последний бой, я только боксировал, я даже не боролся в моем последнем бою. И теперь я поменял все, я вернулся к старой школе. Раньше у меня все бои проходили больше в борьбе, я выиграл за счет борьбы. Теперь же я, как приехал домой, начал готовиться с Абдулманапом Нурмагомедовым. Это Хабиба Нурмагомедова отец. И у нас на этот бой подготовка в основном была борьба. И я считаю, что мы выполнили свой план. He took you back for a moment in the third round. Can we get the translation first? Oh, sorry. Of course, after last fight, the reason why I lose was because I was preparing in striking, but all my fights in beginning of my career I won with wrestling, and my basic is wrestling. But I tried to use my boxing. I tried to improve my boxing and use this, but it was a bad decision. And I came back to my base, and I came back to my first coach. It's Abdulmanap Nurmagomedov, and I came back to old school in Dagestan and training, and I was training with best wrestlers because Dagestan is the best place for wrestling. A lot of Olympic champions, and so I just focus on my best side and prepare for this fight. And you saw how it worked. Well, definitely. I mean, we saw there was a clear advantage on the ground. The moment you got him, he really couldn't get you off. How pleased are you with your performance tonight? Да, конечно, мы видели, как ты его валил, как ты его контролировал, и он выглядел беспомощным. Вот как ты чувствуешь, вообще оцениваешь сегодняшний бой? Что ты после боя, какие у тебя мысли? Я думаю, что я еще не показал все, на что я способен. Я буду готовиться и дальше. Соперник был сильный, и я бы не сказал, что у ирландцев есть хорошая школа вольной борьбы. Поэтому я был в своей борьбе уверен и делал свое дело. Yes, but I didn't show 100% what I wanted to show, but I tried to follow my plan, and
He's very tough guy, and but if you ask about Irish wrestling and Dagestan wrestling, it's big difference. So he never meet guys who he'll trained with. So high level of wrestling. So it's big difference in wrestling, and if you want to improve your wrestling, welcome to Dagestan. Well, what was it he didn't get a chance to show? Because you mentioned that there were some things that he wanted to show. Third round. He said that he didn't get to show everything that he wanted. What else would he have liked to show? Ты говоришь, что ты именно все 100% показал, что ты можешь. Что ты еще не показал? Что ты считаешь? Я еще... Партер у меня еще полностью не раскрылся. Если посмотреть на мои бои, которые раньше были, я почти все, основном все, больше половины своих боев до UFC я выиграл болевыми. И поэтому я не считаю, что я полностью раскрылся, и у меня есть к чему идти. Я буду готовиться и в стойке, и в борьбе, и в партере. Есть много над чем еще поработать, и будем идти к этому. So, if you watched my beginning of my career, a lot of fights I won with submissions and finish on the ground, and also in amateur sport. He's a world champion in combat sambo, and he always said he was winning in amateur also with submissions, and it was his best side. But now he think he need to show how good he is in grappling on the ground, and he will try to train more on it to come back to his base, like he said before, and also in striking. So you will see more technique next fights, and just. On Thursday, Norman told us at the hotel things got a little bit heated. Did you need any extra motivation, or were you angry with Norman, or is that just part of the game? You didn't need the motivation. Норман говорит, что в отеле произошла стычка, и как ты, это как повлияло, ты больше, тебя это разозлило, смотивировало, или это просто часть игры, и как тебе это не волновало? На самом деле это не была часть игры, он в некоторых местах задел меня тем, что он писал в Твиттере. И он даже не знал, что я к нему, когда я подошел к нему уже, он даже не понял, что сначала произошло. Это меня никак не разозлило, просто я хотел, конечно же, наказать за это его. Но я был в себе также уверен. Before fight, he talked a lot, and it was trash talk on internet, in interviews, in Twitter. He promised him that be careful in weighing, something like this, and of course it was inside head. And when he saw him in hotel, he just came to him, and it looked like Norman didn't know that he's angry on him, because maybe in Irish it's normal thing in Ireland, but in our homeland, if you talk shit about people, you'll get one slap. So he wanted to see it, to look at his eyes and to see what he will say, and he just came to him and asked, "Hey, why are you talking a lot? Why are you talking bullshit in Twitter?" And I saw it, and he was very scary. And after this, he saw it, and he understands that for him also it was part of the game, and after this he forgot about this and start to focus on weight.